Iko nini. Episode 6. Yeah, moving on swiftly. Tuna move. Alafu kama kawaida tunaanza na shoutouts, na shoutout number 1 to the lawyer himself, Joe Amisi, DJ Joey. Sindio? Amekuwa kirepresent since kitambo sana, siku za YFM, sindio? Akaishia majuu. Karudi kuendelea na kazi, kujenga inchi. Yes, moja ala soendaga majuu alafu warudi. Hapo bado anabonga shenga, kurudi na accent, kurudi na kusema I don't talk swa. I don't speak swa nowadays. I don't elewa you. What are you saying? Yeah. What have you been saying? What have been nikao ukiwa states uko nasema. Alafu pia acha ni shout out msee mwingine pia from back in the days anaitwa Jackson Degwa. Asante sana kwa kujoin. Unajua kuna wale yani atujali hata kwa umecome in late. Yeah. Sindio? Just take your seat na tuendelee. So leo nataka tuongee juu ya pop culture. Yeah. Pop culture hapa Kenya. Na tukibonga juu ya pop culture lazima tubonge juu ya influencers. And apart from influencers kuna one thing ile wana prove, like the business model the world may change. A lot of things that meant nothing right now mean a lot. Yeah. Sindio? Like even what we're doing right now back in the days could never happen. Like two people seated in the house alafu just talking. Hiyo haingewezekana. Sindio? But saizi inawezekana. So that's the positive side of especially the internet. It may create like this whole industry. Ile imeenda up ikimake watu wakuwe rich. Sindio? Na through that watu wana connect na watu wana do business even without ever meeting physically. So majuzi kuna hii post moja ile ilikuwa controversial. Na anasema ni controversial because there is two sides to it. Kuna hudem anaitwa Michelle Ntalami. Ana first of all disclaimer, Michelle Ntalami ni sister mdogo wa mse tulikuwa naye kampo. Alikuwa anaitwa Vini. So Vini ndiye alikuwa vile nilishinda ile rap battle ya kwanza nikapatiwa 30 Gs. Vini ndiye alinisaidia get computer. So of course I'll always be biased in how I judge her. Maybe as compared to vile someone independent can judge. So hiyo ni disclaimers, unajua. So Michelle aliandika post majuzi akisema kitu kama hey fam, you already know every year for my birthday in June I do a kick-ass photo shoot. This year I want to make it a little different. We all expect to receive love and gifts on our birthdays, but this time anataka do different. So alisema nini? Alisema sasa anataka ku give back. So through giving back akasema this is a pro bono shoot for all the brands that I will partner with. Akasema who I'm looking for, photographer, makeup artist, then akaandika nguo kadhaa, hairstyling, alafu 4 to 5 star hotel. Then vile alimalizia, that's where it got interesting for some people. Because akasema if you fall under any of these categories, wacha to go back to the place ya pro bono. Alisema this is a pro bono shoot for all the brands and people I will partner with. That is no charges. I only get to keep the items that I like or whatever you choose to bless me with from your collection. I already got the concept, so all I need is the awesome team and brands. So hapa ndio controversy kaingilia. Kuna watu wanasema ana take advantage cause ye mwenyewe yuko na biashara yake inaitwa Marine Naturals. So anasema ana take advantage. Like why does she want stuff for free? But as I said, two sides to this thing. If you go through this list, kuna watu wanaenda ku benefit. 4 to 5 star hotel benefit. What I'm host for 1 night, 2 nights, even 3 nights. But the exposure will be there because right now everyone is talking about this. So the exposure will be there. Pale na kwa tricky ni watu wengine wote. Photographer anaweza benefit. How? Would the photographer benefit from such a partnership? Ukifikiria. Well, jina yake kitagiwa pia kuna exposure kiasi. Siku hizi watu ulivyo na exposure. So ndio kitu imeleta controversy. The fact watu wanasema kulipwa na exposure. But kulipwa na exposure works to some degree. And I think both of us tusha benefit from exposure. Yes. Cause mimi nishapata ile story ya Blaze kuniambia tupatane ilikuwa K2. Alafu nikaperform Kenya night, ilikuwa free of charge. But through that exposure nikamit mswada joint, nikaenda up nikidu the joint. Si ndio? So we pia exposure
exposure ni gani naweza kusema nilishalipwa na exposure ile time niko na do show ya inajita the Cypher Capital FM Capital FM of course people didn't know it was me so I didn't know how that exposure was supposed to work because I was using the moniker I was using the stick unajua ule stick wa Top Gear because people don't know what he looks like so the idea was for me to just DJ and people not knowing what I look like because at this time I was working for another radio station you have to cheat in this fucking industry anyway so I was working for another radio station and I was doing the Cypher wow so I had to hide my identity for some time but but kuna wale watu walikuwa wanajua mabeste wangu walikuwa wanajua so mabeste wangu na password around ndio DJ John akaget hiyo word akanicall lakini so josikia vile nimekuenjoy ati Elias yako ilikuwa Monica you had to use another moniker okay so so exposure works tushalipona exposure so kuna vile cause unajua shida hii generation yetu kuna hii attitude moja ya that exposure never works like you have to pay me money like sasa hizi tuseme okay I'm doing an event yes haujulikani you've never been on stage ever I give you I'm supposed to pay you I'm not doing you a favor najua cause unaweza kama hapo uchoke ukichoke you're still getting paid so I think exposure works for people who are not known does it work for people who are known I don't think so because I don't think udem anaweza kubali kulipwa na exposure yeye mwenyewe haizi kubali but sasa photographer anaweza benefit take the photos use them forever use them for other things lakini sawa tu itakuwa tricky ni hawa watu wa nini like personal stylist like jewelry nguo cause hizo they need to sell them to make profit so itakuwa hard sana nini so I understand why people are mad but still tukibonga juu ya nini exposure works to some degree just know which side of the coin you fall in kawe ni photographer unajua sa ile unawak na palm you need some reference so your picture inaweza kusaidia vibaya sana ndio kitu imesinki ni kwanza niko nafikiria juu ama photographer because photographer kambuzi kanaweza enjoy hii kitu sana nika photographer ka ng'ombe yani kama mtu kalega kajinga kanaweza take advantage because unajua anaenda kupiga sijui picha na lingerie sijui nini kanza kwa like okay that angle no I need that kumbe yoka amezoom in kwa nini can you pull one of this kama pulin kwa mguu wa ngamia ndiko kwa mguu wa ngamia kidole cha mguu wa ngamia hatutasema na kizungu so exposure works you know kitu moja tuko na try ku bring across but still ni kitu interesting umemention the Cypher na tukifikiria the Cypher tunafikiria Joe Muchiri so kuna hii beef katikati ya Joe Muchiri na Larry Madowo so apparently Joe Muchiri alikata congratulate Larry Madowo for his new job and apart from that akamuita ikasema this guy is an asshole alafu in the process apparently ama allegedly Larry Madowo akajam alafu akaandika email to Capital FM akasema wafire Joe Muchiri shidangu nisifuatilia radio kumbe Joe Muchiri alitoka Capital sikuwa najua hata mimi sikuwa najua so anaandika former employer ama sijui kama make mistake but alisema hivyo so hapo ndio ikafanya nianze kufikiria if this is true because I'm going to say if this is true because according to me this should not be true and the reason why it should not be true we are talking about Larry Madowo Larry Madowo ukisikia story yake ni msema ametoka ati Ocha Siaya akakuja Nairobi akaingia media basically conquered the media industry in Kenya and after that conquered the media industry in Africa like right now I think Larry Madowo is the most known journalist in Africa yes so put yourself in his shoes you're Larry Madowo Joe Muchiri does not respect you according to you would you write a letter inaweza fanya lose sleep because inajua imefanya nikaangalia Larry kama inu national nikisema kaa ini ukweli then he has to have the thinnest skin like because unaweza try kuimagine ka budake mjaka anywhere anaenda ama madhake unajua mitoto yangu
mitoto yangu imetoka BBC imeenda CNN, yani mitoto inaenda kila inapendwa kabisa, yani that's how proud your parents are. That anyone else, na tulisema I think kwa show fulani tulisema you reach a certain level where when people talk they're player haters automatically because they are not at your level. And you should know how to handle player haters. You cannot write a letter as in you're disappointed. So if 10 people had the same thought as Joe, angeandikia watu wote. That's why kitu moja nimeshindwa. That's crazy. As in umeachieve all this. To come and fight with. Cause umse kwanza pia kwagi amemarika. So haujamarika number 1 umetoka majuu umekam Kenya. Mimi nitakuwa busy chasing us. Sina time ati go pale na cause us is being thrown. Unajua niko sure. Sasa inbox imejaa us ina throw you alafu unapata kuna ile level ukishafika yani us ina throw you sana ni quality. Ni quality kuzana kuna dem anaenda ajiangalia kwa mira aseme hii hata nirushe hii. Yata nirushe hakuna mtu na nini. So watu wana throw so go busy worried about some nigga talking shit about you. I don't make a sense. If it's true, that's why tunasema if it's true. Larry tafadhali sisi ni haters because we are beneath you but grow some skin but as in you can't be that thin skinned. And hiyo kitu moja naanza kufind na Kenya. People are very thin skinned. Like watu wajui with success comes player hating. When nafikiria kwa hii world kuna like 7 billion people. Out of these 7 billion, do you think everyone thinks Beyonce can sing? No. Do you think everyone thinks Jay-Z can rap? Nope. Is Jay-Z losing sleep? Do you think even everyone thinks Rihanna is cute? Rihanna na lose sleep. Kuna level fulani ukifika where people's opinion stops mattering. The only time something should matter is someone can change your life. So tunakam kwa story ingine. Najua tufai kubonga utasema like these are two men talking about a little girl but we have to do this. Kuna dem anaitwa Elsa. Elsa Majimbo. Unamjua? Ka comedian fulani. Nimekuwa nikiona. Yeye nini alafu anacheka alafu anavaa specs. So amekama kakua famous kabisa. Alafu raya za South Africa zilimuembrace. Mfuetu zilimuembrace kabisa but Kenya your love haijakuwa. Naona nikaa imemuaffect. And nikaa lakini saa ikafanya pia nikaanza kufikiria think about it. You're a Kenyan comedian, yes? You're known by people, famous people like Rihanna wanakujua. I think hata Beyonce alimtumia ganguo from ile line yake. Dave Chappelle knows about you. Then kuna Mkenya fulani kamekaa pahali kamesota kananduka jasho kanaongea mavi juu yako itakustress. So kuzudem hiyo ni kitu moja ile nimeshindwa. So imefanya mpaka nika feel like ye mwenyewe nikaa do you believe what Kenyans are saying that you're not funny enough? Because unless I believe you there's no way Kenyans should affect her opinion. Especially when everybody else is you know. Because the minute Dave Chappelle talks about you and you're a comedian, that's it. Opinions zetu zina stop tu hapo. Lakini unajua nini nimekuwa nikisikia raya zikisema ati Dave Chappelle kuongea positive about an African comedian might not always be positive because you know when Americans think of Africa they think of poverty. Halafu apart from poverty wanafikiria jua kaleka inzi kaleka fly kanakuja. So like the first time Dave Chappelle anaona ude maoni inzi this is a different type of African. Ishamjaza yani Africa the bar inakuwa imesetiwa low. At least hakuna inzi. Now let's talk. Unajua kuna kwa that. Yani si ukosoa heshima tulibonga last time ukosoa heshima nakata Jay-Z akisema sijui I got you from Africa naked nini so maybe hata ndio Beyonce alituma nguo. Ili take the first thing Beyonce alitumia Elsa ni nguo. Na Jay-Z alikuwa gazile za unakumbuka kwa ile girls ati why you treat me like animal. Ish J alikuwa ameget kutoka kwa Eddie Murphy right? Delirious or one of those. Si ndio Israel tukosea heshima. Na kitu moja funny na Kenya versus US na kunka hii time tuli argue na ule white boy bonga juu yake mato wa Ghetto Radio cause nikiwa New York na yeye ilikuwa summer so mademo alikuwa anatembea basically wakiwa ndethe alafu na kunka nikimwambia like according to me I think Kenyan girls are more beautiful
alafu iko like no nikamwambia the average Kenyan girl walks anaamkaga no makeup no nothing anaenda street and she looks good. The average American girl can't do that, yeah. Alafu napata pia ama demo states juu zile dishi zao hata akiwa chubby it's not normal chubby ile ati ni kadem kabigi ni ile it's too much because of the sort of food that they eat. So niko naambia like according to mimi then in it so as much as hizi mafala zina to look down upon sisi there's so much beautiful stuff happening in Africa, and African women to me have always been but beautiful. You see mi wanaga shida ni wakiletwanga Africa waupelekwa hizo places mali wanaweza get the flies on people's faces because that's the only way whoever is taking them can earn a dollar. Exactly. Hawezi mpeleka mali eti sisi tuko sisi. See how clean I look in niggas. Lakini unajua mimi usemaga kitu moja. Unajua mtu kari hana kiamua anataka kuniadopt. Nitaenda tu nichukue hizi. Mimi nitekelea hizi je. Alafu najua Afrika vile sijua ku reduce age. Hii nini jo na chapa hii dai kabisa hakuna trace yote nasema I'm 15 na nyoa ndevu najua anashindwa jo 15 haje jo anaanza kuongea nini hii slang ya watu hii sasa hizi ndio aonenyewe kweli wewe you're with the shits zile sawa XXAWA which I understand the reply jaje lakini unajua pia ile anasema gani age unajua the older you get kuna vitu zile hauta understand. Niko na story ya hiyo sijui uko na time nikupatie. Yeah there's always time nene names will be changed to protect the innocent but the innocent akiwatch kubali nayo tutapatia na hiyo story because ni boy wetu shout out so boy wangu alikuwa na go out na kadem kengine hapo ka fly dem unajua dem kitu but huyo dem alikuwa na bro mwingine hapo mazema drama saa zote yani huyo msee alikuwa madrama so every time I get into drama boy wangu anapigiwa simu na dem ati my brother is somewhere please go free him. Saa ilikuwa ni kitu ya kawaida so amejua so this one time hii ninja ilikuwa crooked cues na maboys wake meshaleta drama huko drama ingine mob ikabidi ni war so the whole place ni war ninja ikacall sister yake mazee I'm in trouble si tumenania kama kutusaidia so niggas is still throwing hands boy akatumwa kwenda kusaidiana kwenda kusaidiana so hiyo ndio time masimu zimetokea nini shampigia simu eti uko happy eti I'm upstairs let me come down so mseka come down na kiza gari akampatia boy wangu kapsho go get the whip so msana jua naenda ku get the whip go get the whip we'll meet over here at the gate ndio to bounce so boy ameenda kuchukua whip wao ameenda kuchukua wale mabest wengine ndio wakikam wakutani hapa chini so ni kumaliza vita juu mbio tukiingia kwa gari tumeingia ameishia kwa gari anatafuta whip aoni so yeye anatafuta whip na so ile slang ile slang so tafuta hakupata yeye akaingia kwa gari akaleta hapo hivyo so wanakam hivi wanapata hayuko wanamuuliza ni aje did you find the whip like no I didn't find it but I'm here with the car come let's go some boys feel confused what are you talking about you already have the whip you already have the whip so wakaingia kwa gari wakaishia so ndio the next day atupigia story ndio after kufind out whip ni gari anashida kule natuambia mazee jana nilikuwa kwa drama ingine yani kitu because nini American slang waga inakuwaga interesting sana kuna zile vitu mtu shindwa zile kama kugayo jina whip sijui kamaje ulonse sijui whipping the land I don't know haimeki sense hiyo kuita gari whip so anyway the moral of the story ni keep up with the youth keep up with the youth jukwa kwanza nini mi shida ile niko nayo ni
Sheng jo nikisikizaga wa kardinali mtu wangu jo na feel old kuznaja kusina time ya commit street niggas unajua chikisa hiyo ndio ubaya kuzeeka kuna ile like we have responsibilities always enda mkai chini na wase understand like what's the new street lingo what so watu na hang out now ni watu waongei sheng kabisa so like the only sheng na is nini ya so napata jo kuna vitu zile saizi kuna zile vitu siji ngumi ni mbwexe mbwexe thing ni two mbwexe sijui kaa tunachoma picha but ngumi ni jamo mbwexe alafu kuna wengine nimekuwa nikisikia juzi ati kwa nini kesho I don't know what it means whatever he's talking like baka I think Calligraph amerekod ngoma akiwa majuu inaitwa kwa nini kesho kuna ka boy fulani kale ka boy kana koga na mameno alitokea kwa interview fulani kakisema kwa nini kesho unavaa ngozi so kalikuwa kana criticize stories za nguo na nini na ikafanya nika think about it I think tushai mention kwa Iko nini but musemaga ikikam to original and fake clothes ni upuzi unajua it's unajua saizi nikienda ninunue Gucci Gikosh si ndio ama zi Isich ile sasa imetoka Turkey ama imetoka China ni vae alafu ningeenda ni range kuna msata fikiria imetoka Isili cause niko ndani ya range but ukinunua Gucci origi alafu ingia kwa mathri kuna mtu ataamini ni origi cause hakuna mtu anajua vile origi inakaa so kuna vitu zingine zile kuspend on an original ni upuzi mi nini Gucci nikitaka kuvaa na vaa fake ni vile sikuagi mtu wa sijui Louis Vuitton sijui nani kuna vitu zingine kufind out whether they are original of course kuna zile zina stand out kabisa like this is fake but kuna vitu zingine niko naambiwa eti kufind out ka ni fake ka Nike hizi ma Air Force Ones hizi ma Jordans for you to find out that they are fake lazima uziwakishe uzichome na kibiriti so ndachoma kiatu na kibiriti utakuwa kuja tao kulichoma bia alafu nini kuna mse best yangu fulani tushamshout out anaitwa Royal Albert niopenda sana kwenda China so alikuwa niambia hii ndio garizoning yake akibuy anything China ile ni like replica ya hii kitu original yani bootleg ya origi asemaga if let's say hii moja ina cost 15,000 na naweza buy fake tatu hizi fake tatu hii kiisha na vaingi hii kiisha na kuzatu semaga origi ita last long so nunua tu hiyo fake uvae unacheki so kuna zile maupumbavu watu waganazo za ati nataka kitu origi na ni upuzi yani hizo siku za nini kuimpress watu na vitu origi according to me nafikiria ziliisha saizi does it look good unacheki jukaa saizi hii jacket ya Arsenal ilitoka majuu so niko sure ni origi na ilibaiwa domop niko sure this same jacket unzaipata Isich maybe 1500 ama 2k unacheki sasa hii kitoko huko majuu I think ile kama kitu kama 7k nilitumaga nani Jambi Koikai big up kwa Jambi unajua Jambi so endo nilimtuma kaniletea gai so I think nilispend kitu kama 7k sasa hizi zapata the same Isich mtu anajuaje yangu ni origi imetoka kwa Arsenal store na ingine hakuna mtu anajua so tunakuaga na hizo ujinga za this is original this is what nani the only thing I think the only time the original should matter is like when the original is being made by let's say your friend here a local you get and then unaona yake ni original alafu kuna msema make knock off I would prefer buy original but kama ni origi unaenda kulipa ndio mse wa Louis Vuitton a benefit Jordan a benefit Nike a benefit na Jordan na jali tumevaa hizo nitavaa ile nimepewa ka present hizo nikipewa ka present mimi kuna level fulani ile siwezi kali ni mangodha mobs na nishavaa wa Calvin Klein niko sure ni manoko ngoja sijui ninunua Calvin Klein sijui ka ngapi nimenunua boxers ka ngapi maybe boxers 6 na nimechajiwa like maybe even 1500 ama 3k hakuna boxer ya Calvin Klein inaweza kuwa $5 nacheki so kuna hizo maupuzi zile watu wako nazo lakini still pia kuna hii story pia nimekuwa nikifikiria juu yake ikikam tu saizi unachikikaa hii yetu tuko independent si ndio lakini tushai work like kwa media stations
na tulibonga juu experiences zetu. Kuna zile the positive like you learn a lot. Like one of the things tulibonga juu yake ni through Ghetto Radio, jack of all trades. Yeah, became a jack of all trades. Yes, but before that bootcamp yetu ilikuwa Royal Media. Because Royal Media nakumbuka hakukuwa sijui kuna producer, you produce your own show and nini. So hiyo ndio ilifanya tukaenda the next level. Yeah. But so hizo ni some of the places that tumework, lakini tumework pia outside the media. But saizi naweza sema we are our own bosses. Yeah. Ushaikuwa na like an asshole boss, like bad experience ile wewe ukaga chini sema kamdosi alikuwa kamtiaji sana? As far as bosses, not really. Not really, lakini nakumbuka kuna place nimewaka sita name shall be changed. Mali the HR department just hate my guts, you get like yani wangekuwa tuna ile, I know it's HR, they have the power to fire you, but there's shit that Zach does that nobody else can do in this fucking world, and I'm saying it. So wakona a very hard time because wanaona hiki kimsesi kitoke tu hapa wanajua hizi so kuna watu tu walikuwa wamenichukia hivyo, so I ended up being like, you know what, fuck you, I'm out. I understand because me ile experience naweza sema anaweza first of all naweza relate na history tulibonga majuzi ya Pep Guardiola na Yaya Toure. Pep Guardiola versus Yaya Toure na versus Eto'o. One thing that Pep akina Guardiola usema juu ya Eto'o ni azi akina Eto'o usema juu ya Guardiola ni he could never look them in the eye like hivi. Hakuwa anaangalia kibonga nao anaangalia chini. And Yaya Toure says the same thing, Eto'o says the same thing. And I had such a similar experience like my last job ile nilikuwa nayo hiyo watu wanaweza connect dots. Nilikuwa na the same experience. Kamdosi fulani kameletwa ngombe tu fulani tu yani haiko inani like yani from day one, alafu hata iwezi fake ni like lakini ile unasema ngati the straw that broke the camel's back. So yangu ni the camel that broke the straw's back. Ni kuna siku tumeitwa meeting, so tumeitwa meeting ni mimi na a female colleague. Alafu I think hiki mdosi kwa kina try kutapua dem. So tushaingia kwa ofisi, kinatoa ice cream kinapatia Azizi kwa kinakula ice cream. Hiki ni kimdosi kinakula ice cream. Alafu kiko like, hey, let me share with you. Kapatia huyo dem. Sasa hiyo mimi niko hapo. So jilo na feel niko na cock block like yani unacheki. So ilikuwa tension kabisa kwa saizi naona kadem Kenya unaweza unaona from body language yake haiko interested. Plan kupatia huyu msee whatever. But ninja ina put in the effort. Wewe ile side ninja iko na nolinga yake nolinga. Alafu uko na hii side yako nolinga. So ya mwezi side. So naona katia nini. So kitu nilicheka ni years later after nishatoka hiyo place I think kuna dem wako BBC anaitwa Shiro Morioki unajua. So aliandikaga post akaandika like have any of you ever worked with toxic bosses? Alafu ilinipata tu na bad day. So sisi nilipata na bad day nikatagio raya. So nikako hiyo post hiyo Shiro nika like hey, I remember when I worked with Tera nikatagio raya like he was a total asshole. Alafu kitakujio raya ni rasa ika like lakini wewe unajua si like cause ile siku ya mwisho ile kabla niishie like ile siku ilikuwa nani cause haiko naanza kuniangalia sura. So vile nilinipatia my dismissal letter nilienda kwa ofisi yao nikakaa nayo chini. Alafu nikaambia like wewe ni mtiaji number 1 unapatiaje dem tunawak na yeye ice cream kaniko hapo. Unacheki wewe unanionyesha tayari unanikosea heshima. Unanikosea heshima. Cause saa mimi nafaa kupatia nini unacheki. Cause inamaanisha kuna kitu unataka. Cause as a boss automatically kuna vitu ufai kufanya. Unajua ukifika ile level of management ukiwa na power hiyo ndio kitu Hollywood saizi ingekuwa me too. Cause he used his power, he gave me his ice cream. Although hata mimi anaweza pull me too up like I felt so violated. So hiyo siku ya mwisho nili-give my mind ile nili-speak my mind kaambia like wewe the worst person nishaiwork under na hiyo ni after work unacheki. Alafu kitu funny ni haikulast after nitoka like January 2015 that nigga like 4-5 months later had already been fired because ilikuwa useless. Unajua kuna zile raya inapata job I deserve
alafu hiyo kwake try to chase us na hiyo ndio kitu kwa tunasema chase us in your 20s maana chasing us in your 40s 50s huko you look like an asshole itakuharibia vitu mob sana because si hata itakuharibia itafanya watu wakukosea heshima because hiyo raha iko inatafuta tu nene iko ina chase to us yani so libidi tubonge jo story jo like chasing horrible chasing us in the office is the worst thing you can ever do because like most workplaces zinakuwaga na more niggas than females so if you're chasing us there are like 3 other guys chasing the same ass so at some point mtaend up mmekuwa wanaitwa Eskimo brothers alafu saa shida ni the nigga with power takes it personal takes it personal because unajonga mademu waga ongele time tukisema mademu risk nini demu akipata kuna hii ninja ina power lakini nolinga haina power alafu hii ninja ingine iko hivi na nolinga hii ninja nolinga ndio itachaguliwa hiyo ndio disadvantage ya wadem na ndio ish like people in their 20s need to know like kuna majuzi nilikuwa nafikiria juu ya nephew yangu saizi yuko I think 4th year ana do like IT so na plan kukaa naye chini kuziko JKUAT ni try kumchanua juu ya madem mwambie like cause nimekuwa nikimwencourage sana start your own business hata kanikae naye chini mwambie like hizi raya napenda nolinga alafu sasa from experience ukizifanyia 1 2 3 hai mtu wangu umelock hii kitu yani hakuna nini ama nini unajua alafu nachiki podcast kuna vile imeenda nika slow kiasi so we still have time so since we still have time Zach nataka kupeleka back to hip hop come to hip hop kuna how many like rappers that rap in Luo do you know rap in pure Luo sijui kama ule mse cause the thing is siwezi sema cause mimi najua ngoma yake moja yule ameduna Octopizo ule mse anaitwa sijui Luo Dollar mesikia ngoma yake moja so naweza sema yana rap na Luo but apart from that mimi najua tu calligraph ndio yeye waga fluent na ish sana anaturigi mawazo za kijaka ndani muki kalidu ngoma fulani ya kijaka Marjuluo. Pia mimi nilifanyaga ngoma na jaka fulani wana wa Kisumu kuna MC Jamta Jakano alafu na msanaitwa Ngiri 40 Dave Ngiri msemoja waga na sense of humor moja kali kabisa so reason nimefanya nikauliza jo story ni juu ya kuna beef imekuwa iki happen online ya two Luo rappers so kuna Luo rapper anajiita anajiita Luo Boy na kuna mwingine anajiita Japesa. So Japesa ka understand Japesa inamaanisha mtu akona do ka una to watch na understand Japesa ni nini but hiyo yote pia kuna msana puliwa ndani harapigi na kijaka mostly wa Europe na Kiswa but anapuliwa ndani anaitwa Vioxy Dede so Vioxy like his claim to fame ama one of the things ilimpush kiasi to the spotlight ni beef yake na ira inaitwa Japesa sijui kama story naijua this version nimesikia ni kuna hii ngoma alifanya nito Obongo Nyakalaga Obongo Nyakalaga it's about praising God so wakarekod na ira inaitwa Japesa so wamerekod ile wako kwa studio wamevibe alafu unajua I think ukirekod with a nigga you have to give the nigga a beat for the nigga to write so this nigga I don't know how this nigga met Calligraph recorded the same song with Calligraph so nigga inaitwa Japesa so vile record ngoma na Calligraph of course which song is going to be big Calligraph Kali alafu zikashun mpaka video so msana anaitwa Vioxy anashtukia ngoma yake je kuna Calligraph amenshoni place yote sijajua so I think that's how beef yao ilianza but saizi ngoma zote mbili zimekuwa pulled down because of copyright claims and it's sad like uja pesa na understand the excitement umemeet unajua omolo uko like omolo mera watu wengine unajua na understand lakini sasa place hii beef yao sikubaliani nayo at least hii Luo Boy na Japesa place sikubaliani nayo ni history ya kuclaim kuwa the Luo Rap King cause one thing nika kusema kuclaim ya the Luo Rap King to me nika kuclaim ya the King of New York kwa rappers there are too many Luo rappers as in niggas who are Luo who rap
you can't be the Luo Rap King. As with one song ama two songs, you can't be the one. Alafu pia I feel like right now claiming to be the Luo Rap King is cool. What's to come back to the present day rappers? Claiming to be the Luo rapper right now is cool. Let's go back in the days. Some of the most famous Luo rappers, Gidi Majimaji and Bogabo, very big song. I think kulikuwa na Wikimosh. Yes. Atoti, sindo? Atoti. I think Atoti ilikuwa yake. But now, kila watu wajuage ni kuwa a Luo rapper comes with some sort of burden. Na inakamigi like if you're a battle rapper, every time you want to battle, you have to know that if niggas come after you, they might make it personal. It'll come from talking about bars, talking about dicks, like very fast. So that's why nasema like right now, kuwa Luo rapper ni cool. Easy. It's cool because let me take you back in the days. Ile beef. So tumekaa tu pahali nikasikia Mwafrika namchukua na mbandika kwa guta kama sticker, si ndio? So beef ikaanza katikati yangu na Wothes, but iko nafaa kwa yangu na Chiwawa. So now vile nilidu diss track yangu, the next time when the track was released, I don't know if this was intentional because I've never sat down with Chiwawa nikamuuliza was this intentional. But Chiwawa alisema Mwafrika nasikia bado unafungia foreskin kwa zipper. Acheki and it was some sort of a low blow. I'm like, nigga, what the fuck? When did we start pulling out dicks? You're like sinacheki. So kuna kuagana hiyo element and I think that this element ya foreskin na battle unajua rap kwa competitive. I think that's why a lot of rappers who have any Luo connection you'd never know because they never bring it up. So naweza sema from my generation I'd say a rapper like even Julian apart from kusikia yake Julius Owino haungewaisikia Julian akinini kijaka. Okay, kuna ile Chwado something but Chwado something ilikuwa ngoma. Jua Kali never brought that shit up that he has any Luo or whatever. Because I think according to me my theory is it comes with that burden of if there is any beef foreskins will be brought. So alafu you see niggas take things hard. Me no John come from the school of niko napenda sana Redman. So nilifanyaga kuna siku moja Raya zimenipigia kutoka Kisumu. Histories jai kuambia. Kuna Raya nitwa Ngiri waga msemana a very good sense of humor. Alafu kuna best yake anaitwa Peace Scratch waga iko na show mpaka K24. Anadu show na ule dem anaitwa Shiko I think. So Peace Scratch Pascal tunajua big up. Alafu kuna MC anaitwa Jamta. So washani hit up wako like tunataka tudungoma. Alafu nikamwambia okay sawa send me a beat. Wakanitumia beat I think ilikuwa ya Crank. Nikamwambia jani watu wa Kisumu utanitumiaje beat kama hii. Eventually zikanitumia beat ya Ohangla. So tukadungoma. After tudungoma nikaziambia let's hit people in the nuts. Hii ngoma ni ya Kijaka. So instead of saying Mwafrika featuring what let's give this group a name. Tukaita the group Ngozi Nne. So tukonaambia watu hii group inaitwa Ngozi Nne but don't say our name in English. Tukatoa ngoma inaitwa nini Thanks ya ndani. Na hiyo bado ilikuwa inspired by Redman. Shake your stinking ass. Shake your stinking ass. So ilikuwa Thanks ya ndani. So hiyo kitu nilikuwa nataka kuonyesha like hii burden. So now after kudu hivyo na kujua like the burden of being a Luo rapper that you'll always be dissed about your foreskin. To now see this new generation, that's why I admire like these two niggas. I don't care the fact they don't get along. Lakini Ohanga and Omolo because they might say that they don't know that but subconsciously every Luo rapper wagana that at the back of his mind that if I go beefing with any motherfucker the foreskin might come up. So to have these niggas like kuna ngoma meduna nani na Ndovuku nasikia bwagaji tayo ni kitingine ini Omolo yani anaitwa nani Calligraph adlibs zake unimaliza yoga na adlibs zingine so kumuona hapo kuna ile nyingine pia industry kama ni Ndaye ana nini Manyien nene from me Jachien so I actually say that I admire that like watu wengine watasema you've thought too deep but no I'll tell you this is one of the most respected rappers in Kenya ni Chiwawa and when Chiwawa went at me he brought up the foreskin and history ya foreskin ni story tumefight hata nikiwa starch
Kuna nilichaka unachika kale kamchaka kangu Morogoro. Kuna time kali get into argument na msee fulani alikuwa anatoka Masaiza Kitui. So ame argue anataka ira ya Morogoro. You move. Ira yake ikakataa bwana mimi asiendi pahali bwana. Msikia kile ninje niambia. So unajua hata ni vile haujatahiri nimfanya haujaenda pahali. Wacheki. So I feel like one of the reasons we loved rap was because you're honesty. Kile honesty, like someone will come and talk about anything. Yeah. So the fact that people always behave that shit is not a big issue. It's a big issue. It's a big issue, yeah. It's really a big issue. Like kuna ninja nito Moses Kuria na kujaga the foreskin misleads the mind. Anafurahia siku yes. Okay, so mimi niko na story kama mbili za hiyo, but I don't think tunaweza zikava leo, but ile siku nitazi unleash. Unaweza unleash at least moja. Unleash moja. Yeah. Unleash, yeah, moja. Nianze na gani? Okay, mi nimegrow up at TZ. So huko TZ hiyo haikuangi issue. It's like from usually from childhood mna tairio mkiwa small. But ukiskip hiyo ya childhood unakuja sasa wewe mwenyewe ukiwa around 16 17 hapo unajipanga. Sasa mimi nilipata nishakam Nairobi. Nikarudi hivi. I think I was maybe 16 or something. Unafaga kwenda Hosi. Juu Arusha kuna kuwaga na Wamasai. Wengi sana. Like Arusha is a place for Masai. So I think ilikuwa ni every Thursday or something walikuwa wanaendaga hiyo inaitwa Jandoni. So wanakujaga in groups like wakiimba wanaruka wanaenda kuifanyia tu kwa field nyingine hapo hivyo. Some super traditional shit. But us we can't do that. No painkillers, no nothing. No painkillers, no nothing. Hiyo shit waga serious. We can't do that. So si tunaendaga Hosi. But saa kazini yangu ndio alipewa hiyo responsibility ya kunipeleka Hosi. Yeye ashaenda kanego na kadokta fulani. Badala niingie na the right channels za Hosi, tumeingia some backdoor shit. Ndio huyo doc akipio do yote. Nigga, si nini iliisha katikati. Ule anesthesia. Holy shit. It was a fight with this nigga cause I'm in pain. I'm telling him I'm in pain. Ananiambia acha kuwa sijui kama damn you're being a bitch. I'm like I'm being a bitch bana. Sana cause hiyo time ile atize wanaume kama binti. Bana. So hiyo time ya kukata alikata tu vipoa. But during kushona hiyo nini inaitwa sindano ya ganzi. Ilianza kuisha. So every nini anaingisha hivi naisikia. So I'm like grabbing this nigga like yo dude man, what the fuck. Wow. I was being tortured. Wow. Just because a nigga wanted to keep a couple of hundreds. Na haikuwa domo. Ni painful yani. Na kwani alikuwa na nini kidogo aje cause nakumbuka si mtu chapwaga kuna nakumbuka hizo syringe ni mingi. Ni mingi. Mtu chapwaga 4 ama kama 6. But I think ngaziko nikaziishi niko karibu niambie mtu unajua mimi ni Mjaluo hata si lazima nifanye hivi hapo bwana. Mimi nitatoka tu hapo bwana. Wewe msee nika vile unafaa kudunga na ufinyilie alikuwa anadunga tu na mimi nakumbuka ilifanywa hivyo alafu ile time aliweka scissors hivi. Ikiwa painful alafu sasa ikaenda nikasema at least nimesurvive, lakini mtu alipitia through hell ni nephew wangu. So vile nephew wangu alikuwa anataka kunini nikabonga na robo akaniambia tuishie, akani direct clinic fulani pale iko karibu na Stareni to St Bridget's. So tukaenda hapo sijui ziliduya nini nephew wangu nini cause after 1 week raya iponi jo. Ilibidi nipeleke place nyingine ile ikatreatwa na dem. So kadem fulani kanas nao kanas kalikuwa na ass mtu wangu. That is the worst thing ever. Kalikuwa nini rasa ina shake. So sinajua nini hizo siku bado nilikuwa fuckboy. So sinajua lazima ni tupenduano zinaitwa kutupanduano. Before you hii ninja iko na treat your home.
So hiyo ninja agechoka na hivi nephew yangu agechoka sana na mimi but so nini to go back to us wawili Luo Rap Boy na Luo Boy Japesa. Hakuna vile mnaweza have the debate of being a Luo Rap King because if we just on the top of our minds tukishatoa Ohanga na tutoe Omolo tunafikiria juu mseka ujiji unajua like come to freestyling unacheki as in who are you unajua si who are you, what are you, who the hell do you think you are, do I know you, do you know me as in no nezambia hizo ninja like okay relax relax kuna ninja zimekuwa zikidu hivi tu alafu ninja ziko na wordplay yani ushai nini vile umebonga juu ya Muki nilituiki ngoma na Muki ninja iko na vocabulary ya kijaka but sasa wacha ni ngoma na kuna yura inaitwa Jamta so kuna pale moja ile ilinibamba kabisa hata mtu elewi kijaka ataenjoy ba so ninja inasemaga imora ka Eric a Churchill show omioka nini a church ni a show atakini yani la jile mtaja understand ni Churchill show si ndio watu unanifurahisha kama Eric akiwa Churchill show nikikuona na church ni a show kuchurch ni ile kusahau baadhi unajua ile yani wow ninja yani unachukua so those are the niggas as you are talking about you ninja into MC Jamta alafu daytime job yake waga ni DJ ni kamode masaiza coast kas korong tunacheki so hizi niggas kisema sijui you are Luo ninazambia like you don't even akina Omolo hanga yako another league different go through this Jamta nigga if you go through Jamta then we can have a conversation sijui ya nini so that was a nini na hiyo kitu inakuaga ni interesting sana you like there's so many niggas from the lake zile amwa unajua bwana mimi naenda kwa rapa bwana alafu ile waparo ajaka waga intolerant yani hizo ninja zisupporting talent cosmushi ndagwa buda angekuwa life ingekuaje because my parents wajaka supporting talent so unajua haujua tu doctor lawyer engineer kuna vile wanasema engineer kwa hizo ndo wanajua gani professions zingine zote rasta sijui nini sijaka hii yangu na kwa rasta sio asikia gazile za macha dine rasta amadho njaga ile sikia dreads najua unavuta weed difference ya njaga na nyasore ni nini ni the same thing because hizo wanasikia gaocha ni mwana usijui nyasore so kitu sino kunaambia gase kuna time niliandika stories juu ya ocha kwa Facebook so nilikuwa naambia watu mother alikuwa ana sell weed ilikuwa family business like aliintroduce na brother yake so uncle yetu fulani anaitwa Lawrence so kitu kuna ni bamba ni wakibonga shit juu watu walikuwa na dismiss njaga yani wanaongea mbaya njaga so kama kitu moja fani ni kuna now uncle yangu fulani bro mdogo akina Buda kwa like anaitwa Enoch yeye bado yuko alive like ninja in his youth alikuwa gamse martial arts na artist lakini alikuwa anapenda weed so at some point this nigga just left his wife went to Mombasa just disappeared hata ikwambia wife ati ilishia before mobile phones before nini sasa kipata kina mother akidiscuss na njaga maachane mother njaga utere Mombasa wife alingoja akajipea tu shughuli alilive tu yani ile ilifika tu time akaona hii ninja itairudi so hata nimemushinda goa nataka kujua iko wapi wanti yetu alidisappear tu hivyo kuliko kuna hiyo story kitambo ati mjaga akiendaga coast that's it hakuwa anarudi it was like it was known kuna hizo nini kuzata muonaga nini vile watu wakibonga juu ya addictions na raha tukibonga juu ya stereotypes actually Luos ni mona wakilive up to a lot of stereotypes see stereotype at yo Benz range nini no there's a lot of poverty in Luoland stereotype ya not being able to handle like a place like Mombasa ama handle lake nini I know so many niggas lezimeenda Mombasa iko tu vizuri ina show up 20 years later with nothing so na shindo hii miaka yote ulikuwa umeenda huko ulikuwa na do unacheki so kuna hiyo bullshit so ulikuwa nasikia tu nyasore nyasore hizo ndio zilikuwa gazetu so tulikuwa na transport weed
so mother alikuwa anatufanya tulikuwa 2 mules so uko tuna unavaa nini uniform so nimevaa uniform bag imejaa weed lakini hapo juu kumekelewa kitabu ka GHC alafu pia kulikuwa na ile unapata tuko na yeye mother so like akienda kunipeleka ile place nafaa ku drop weed so lazima nipeleke so yeye alikuwa anapata weed iko chini hizi mavikapu na hizi mavikapu zilikuwa sijui za size wala zilikuwa common sana so huku chini ameweka weed juu amekelea mboga alafu sasa ameibeba so tuko tu nayo hivi so nashindwa nini ikifly weed ziruke kwa hewa mnaenda tu jela yani so iko nenda tunazitransport so kwa zitoaga umo Sunday ilikuwa siku yangu run yangu ya weed so nilikuwa natoa umo napeleka mpaka Ngong tunacheki so kuna mother fulani wa umo so mother wa umo alikuwa safi mother wa Ngong alikuwa mchafu so alikuwa anaingia kwa kikao chini nampata na breastfeed mtoiki meshonde kuna shonde kwa kitu na utame wipe halafu inakuka hapo kwa halafu ana insist ukunywe chai sawa kuletea chai wale kwa halafu najua ninja za Nyasore it has to be delivered so kuna ile siku moja ile nani bro wangu ameenda ku drop weed ule bro wangu itagwa Owen alafu akidrop weed saa hatujuagi maybe later alichezwa but kuna vile amekaa anangoja ile chai sije ilikuwa like lazima ngoje chai uikunywe ukinusa mavi ashasikia kaka polisi fungua ninja iliruka na dirisha kulikuwa na dirisha inside ikaruka na ikakaa home alafu of course najua kuna mobile phones so the only way to go and confirm if there is money to be made ni kugo back so nenda kwa kamadha unajua vile polisi walikuja walichukua kila kitu sasa hiyo ni hasara kwako na ni hasara kwetu just the cost of doing business being a drug dealer ni hard watu wanacheza being a drug dealer ni hard sana but mu appreciate yani onaga watu onaga nikijam na watu online wakizusha jua feminists cause mimi nasemaga the biggest feminist najua ni mother ma auntie zake walikuwa mahasla sana unacheki alafu kuona the fact that my uncle would pull his sister into the business it showed there was that respect not because of gender but just a certain respect, respect ingine so hiyo ilikuwa gani hicho ni mnaga zingine moto tupatia siku moja mna ma family secret of kuambiana mimi najua statute of limitations imepita kwa yangu moja sha dedi au mother wa Ngong sijui ka sha dedi alafu pia amarapa maybe I'm just telling a fake story iko nene yeah no mimi siwezi fikiria zile family stories hii story ya weed tunafaa go deep into it one day ya weed kuna nko yangu last born wa grand boy grand boy alikuwa as in anajua mse smoke weed alafu weed TZ ilikuwa gani kitu yani wagani kitu tabu but alikuwa anajua mtoi smoke weed so saa zote akimtafuta mahali lazima hiyo nini ikama ankwenu kwa wapi ameenda zake kuvuta ama vitu yake sana isema na kichaga so it's funnier if you hear it in chaga but yeah basically but yeye tu ndio alikuwa anajulikana kana anavutanga weed hiyo side but so tutaendelea nini kimoja juu ya Iko nini tutaendelea kuingia into such stories like I feel like one day nafaa kupatia the full picture ya that business ilikuwa risky sana alafu ilionyesha mimi si msewa crime because kuna ile situation ilipatikana nigga I snitched and I snitched on my own mother yani mu feel John na mimi bitch ass yani nakuonyesha vile mother waga forgiving because the fact mother yangu hata after hapo wako ni slap the shit out of me hata sijuagi jo lakini Iko nini episode 6 ndio tunaimaliza hivyo kama kawaida like subscribe hit the notification button share and alafu saizi tuko Spotify premiering the same time alafu tupatie like suggestions za things you'd want us to talk about. I think history ya Luo Rap ilitoka from Eli Sketch I think na GV King Azizi Ondu lichiki Ondu street lawyer amebonga juu story alikuwa dismiss kiasi then GKV Kenya
akaniambia neza bonga J story. So yeah, it's actually imetoka hapo, and I think we had fun with it. Yeah, we had some fun. Yeah, so Luo Rap, suggest more topics. Yeah, I'm sure every topic you talk about I'll have something. Me, I grew up in Tanzania, rural Tanzania. Niko na story mingi vile kumbuka saa hizi but ukinipoke. Yeah, alafu na kitu moja ile watu wajui ni as soon as vitu zimenindi tunataka pia kutravel kidogo. Kunaweza kuwa fun kufanya a few podcast tukiwa TZ. Especially Morogoro. Iko nini. Nikechipugu no karech mopidha ipondi miaga nyero kaerige Churchill show mioka nyenye crowd wa church ne show donga mochwa nyanya puko ne kata pichot akena temigo swayo kaswale mdoe kosa chwade gidongere kalari Madowo.